The Junction ewagiddwa Kauthra Agents Limited abegulidde erinnya mu kufunira abantu emirimu wano mu ggwanga ne mawanga g'ewabweru okwenogera ku nsimbi. Kauthra Agents Limited basangibwa Kasangati okumpi ne Kasangati Police Station ku kizimbe kya MJ Plaza second floor room B07 oba kuba ku 0784 M94 4M8 oba 0704 980 beba Kauthra Agents Limited. Good evening. Tukwaniriza nnyo ku Junction ogambo kyeyo Jolly Jesizito kubanga otulaba. We hope that you're doing well. Era nga mukama kolera birungi byerere. Awo makago mu business you in your life in particular. Namwe batulabira ku social media as well. We thank and appreciate you. What are the key ingredients of a lasting relationship as we know it? Auntie Sumakula and Pavin tuba tuguse as the Junction team tewerabira abateeka mu akasimbi beba Kauthra Agency Limited. For jobs in Uganda and abroad, meat packing is in Poland. If you're interested, you get over 4 million. Oh. Or obusomesa njulo okusooka okubuwumulamu beera ye abaana bafanya n'abasomesa sooke ani agambe era mpube yawo leka kiri kyabalala leka kiri kibe kyabalala 4M beera yo oyagala buli kimu it's a calling emitwalo gyabiri gyofuna ku ssomero gimala aba Kauthra bannaye wabula mwebale ate abantu aba bakozesezzaako embeera nnungi. I'm looking good. Yeah, so beautiful. Baganda bange bonna bafumbo naye maama fortunately yo ansanyuse ng'oli mulamu wange kyandi nkoledde ndira kale bana manyi mulamu nga yantisso naye bambi mbeera mulungi obeera bulungi naye abaana bafanyonoona bafeesimanchoyinza bakola. I love you but the character you represent on this show no. But I can well, aba Kauthra bakubireko ku 0784 19 14 18 oba 0704 98 0353. Do your research, know what you want and in which country. Gene batukirire bantu bali very professional ate bajja kuyamba okufunira akalimu ako koba weetaze. Oba wasoma oba tewasoma. Emyaka gyonna bagitwala naddala gye bagikyayina amaki amaanyi ate ng'otuuse younger of age. Well, I'm ingredients. In other words, Boba toyagala ending in tears. Please listen to this show. Listen to us. If you want it to end in fireworks, praising God every day. Genda eri nawe jawe ebitima by'ebintu. Nedda fireworks nazo zireme kuyitirira. Okay, to end in praise. Yes, hallelujah. Kati ekyo lwaki okiri fireworks zibeerawo, that's praise. Waliwo aba fireworks nga tulina nfudde. Fireworks bazikuba omuntu afudde. Let's not give people the impression. It's celebration. It is that is 100% a perfect marriage. Fireworks. Kyetwagala okugamba nti birungo long lasting kitegeeza waliwo abatatedde mu birungo ne bibatabukira. Then kitegeeza nti wakati mu bugootaanye mu bizibu you can still end in praise. Yeah, why should it even from end? From Namirembe Cathedral, I was told one of the mainest key ingredients is learning to learn each other. And that goes forever. I wasn't... but I don't remember his name. That he told the class. Yes. Learn to learn each other. As and in let me tell you, that has worked for me. It hasn't been a long time because me and Mr. K dated for over 7 years, and now we've been married. In December, we're going to be celebrating what is it? 4 years. So those are 11. Oh, yeah. You said 11 7 years. Yeah, 11 years exactly. together. 11 years and of love. Of love. Yeah, 11 years. Of purity, of surety, of security. Yeah. Of security. Okitegeera mwebale kumbuulirira n'onyirira omwami naye n'anyirira bambi mukama tumwebaza. So omuntu asobola okulaba n'agamba bataweza myaka ena weeks esatu gye bali bangi bambi gye bali ate n'okuweza emyaka tekitegeeza nti bali mu buwanguzi bwerere. But learning to learn each other is something that I always fall back on. I'm a very impulsive person. Like abantu abamanyi bamanyi nti when I don't react, when I don't explode, someone just says
there's a Waliwo problem. ekibomu awo. Exactly, because I'm one of those people like, I just, ninga, there's that thing, that story, the boiling pot. Do you remember it? Nti pot. Boiling bwe mala nebimba neka. And that's you. That like ate ekijja kinyamba nti abantu ababeera around me bamanyi. So they're like, she'll be kawa. Or even she'll be kawa is a hurtful statement, but they know she'll relax, just let her be. So, but it's a good one. He learned that about me, and I learned his calmness, his professionalism, his choice to be a man and a winning man, because that's who he is. Like, when I speak of this, like, nze simanyi kuba Bambi's been beautiful. Omuntu asuubiza n'atuukiriza, omuntu akuteka first, someone who is willing to fight for you regardless of whatever is going on, someone who has loved you with your whole entire family, someone whose whole entire family has loved you. That is a person you promise and forever to continue learning. Mr. Ketumuwereza akayimba. Gotandika. Siddi tetwazze nayo. Njagala tubeere nze nawe. Tusanyuke, tujaguze, aboleka bakole fitina, kachibadugude kachibakone. Amazima olinga enjuba, boto yaka, ngoro chikome, ono pavini akuravu. Hey! I love him so much. And it's easy to love. It is very good to find a woman. By the way, Makura, you speak so well of your man. It's very important for women to know. On that note, I would love to tell women that just confess the good in him. Protect him. Look on the positive side. Because me, that's how I was raised. Okay, mommy, what was wrong with her? Mommy, uncle, but the other way of raising was the affirmation of mommy, daddy believes in me. How am I going to sleep with a man? Like, how am I going to get pregnant? Because that mommy you disappoint me, you see. Now that faith, now have faith in your spouse. Speak positivity and speak goodness, and do not ashame them. Or it's very important. Don't ashame them. No matter what happens, amazima omuganira odeyo yo munyigo omugwe okay tomugambulago nayo omugambe feel how could you, but in people it doesn't have to be in people, with any other person outside the two of you. Protect, support, and be that person's anchor. Ate God forbid nebo babanga balina embeera gye bamukwatiddemu ng'esaasanya social media yonna protecting omuntu omuganire. That's it. Kubanga China choza ate kati baleta Photoshop ngamba that's Photoshop. What do you mean? That's not my man. Tomuwaayo kubanga at the end of the day bw'aswala muswalira kumu, you go down together. Okiraba. So actually protection like that is key, because okuswala could be admission of guilt. Because you've allowed, you've ashamed him. So keep quiet. Shut up. If you're angry, keep quiet. Stay away. Just keep quiet. Don't say anything. Just keep quiet. We are like that. We boil and cool down. Abamu besanga bwesanze nga babikola naye buli muntu mu nsi Katonda mwoyo omuntu alina okuba nga amudefendinga. So I think omuntu asooka mu bulamu bw'omuntu yenna aba spouse we. It should be like that. Yes, it should be like that. Era gwe gwasembayo okusuubiramu omumuswaza. Oba omuvaamu ogamba ye wange ne bwanakikola bwatyo they're not bad towards me. Takikoze mu bugenderevu kunkosa. Exactly. Because there's some people who do something, that cheap person is like that, but they're not bad people. Like, be with a person that at the end of the day, when you weigh the pros and the cons, you can stand on your ground and say, even if Pavin talked about me, she didn't mean it in a spiteful way. I need to know what was the context, what were you talking about, why did she say this, or what she together. Until at the end of the day, you need to be able to fall back on what that
Banange love me I don't want to cry but I'm also with that one samalwanise ekintu kino ekyogamba nti ingredients of love to make it really long lasting okukikuuma mwababiri mulina okubeera nga first of all muli balungi omwami wo ng'alina ebinnonnogge ebyo ebyomukwano gw'ekimmemmette there has to be so much goodness in you that you can join together anti okenze n'owanda omwami wo banaye n'empuyanze ennane ngamba bannange wangu oba ali ludda wagamba nga naye nse ngenda n'okugamba right now you look so beautiful tukuba omukolo munkuba omukolo anti so obulamu embaga nze gambye singa mbadde ate anti singo mbadde mbazima singa mbadde ne mwannyinaze mbadde nkuwaayo lwaki oyogera ebintu naawe mbadde nkuwaayo ani agambye nti sirimba okyalimu emikolo yo singo ebyo gomanyi mubimanyi gomanyi anti singo omuntu agenda okumwagala amulage essanyu ayagala katonda we nga bagenda kubeera bombi baagala ne bombi beeyagale balumye ng'ate si mumpi okwagala baana baffe omumpi omwagala tolina buzibu nze bannange omwami yenna bw'abanga alimu ekiniggusa eky'obwakati ati mbadde ntandise nawe tunewahaga ng'onkoma eri mu kiwato ate let me be honest with you come on listen to me Pavin olaba nti muyinza okuyimirira n'omwami wo ng'akusinga obuwanvu nga naawe omusinga obuwanvu bwe mugalamira mwenkana okay kye tubadde twogerako ku kiss manya ku ingredients for ku ingredients strong relationship ekintu ekimu tekinemeddeyo gwobadde omubuzaabuza yes ebintu ebimu ebinyambako okubanga relationship yange gitambuza kwe kubanga nina okutya so okutya kuno okubi nti I never want to lose this person so bwe mba ntya okuluzinga omuntu oyo I'll fight to keep him kati omukipinga nina okukola ebintu ebimu ku byayagala kubanga bw'oba okola omuntu byatayagala then you're going to lose that person so sagala muntu ateeguya munne okulowooza nti oli important nti nze muyamba bwandekawo yajja ofiirwa bwandekawo yajja olumwa because ina kino no waliwo abantu nga balina amalala mu relationship nga takkiriza nti waliwo ensobi sina nsobi olina okubaamu olina okweguya mu relationship omusajja bw'oba teweeguya mukazi nawe omukazi nga teweeguya bbaawo tebigenda kuwangaala nja kugereza abawala abafumbirwa abamu nga bato abamu si bonna balina kino waliwo abantu abagamba nti omukazi afumbyeko nti bafumba abamu okusinga ensonga emuze gye nalowooza yeeno omuwala ono akyali myaka egirowooza nti buli muntu akyasobola omukwana akyasobola okufumbirwa wanayagalira akyali mulungi ebbeere yes kati waliwo value nti ne bw'oba oli muto attach value to your marriage tolowooza nti oli muto okyasobola okuba ng'ofuna buli gw'oyagala you have to have that fear because buli kyoti oluzinga you fight to keep it nti omusajja ono mweguye si kweguye kuno nti yakulabirira nga bulaba okweguya kwe tuli eri katonda nti his God is your oxygen katonda ye omusajja ono ayinza okuba siye buli kimu mu bulamu bwo era osobola okuyimirirawo waatali anti waliwo balina attitude eyo you cannot yes onywera you become complete you become a misses eyo title tesobola kubaawo nga taliiwo you become complete. You are a Mrs. because of him. You are a Mr. In fact, ekitiibwa kyofuna as a Mr. is because of this woman. Oyina ekitiibwa ekikwegattako ng'oyiwasizza omukazi ono. So abasajja abamu bamanyi obuteeguya abakazi baabwe. Naga bwagenda ng'ampasa. We've reached a certain age sinakwana. Olowooza nti okyasobola okwana because you have money. But I've reached an age whereby an era whereby every time I get a chance to just squeeze one of my friends in the corner, I tell them, be submissive. That is the biggest key to having a happy relationship. Like submission, okugonda in every single way. If the man you've gotten grew up in a family whereby the woman takes off the socks, washes his feet, kneels down, nga ye mukama gwe yakuwa bikole. Techina kyekikujjako. Bikole. Techirina. That's what I keep telling them. Like, do whatever it is that
be submissive ate and bw'abanga be the submission that he's looking for. Because waliwo abagamba nti oh me I'm not like that aslia.com bichi ago ge malala then just leave. If you want it to last, if that's what you're fighting about, there's a problem. Kaongereze amalala gajja olw'ebitabo, Submit. amalala gajja olwa family Empapula nti either omukazi alina oba omusajja alina agamalala ne gajja nti wasoma okusinga muno amalala ne gajja nti gwe ne weefuula nga oli wa muwendo nnyo okusinga muno kikyamu Not even that. Some people justice it's unheard of for them. Like they grew up in different cultures and they totally can't relate. They feel like that's torture. But ngo mwami ngabo nabagambi initially my thing is learn to learn each other. So learn the fact that maybe tabimanyi so muyigirize. And that's something that will never end. Yeah. Because so every other, even after 30 years, this is how I like it. You learn something new. I wish you could do this. ate Like, abantu Communication is very abatanneewasa important. nga bali mu relationship tebanatuuka kwewasa kasita muyingira mu interculture nefuuka interculture marriage Understand the other culture. olina osooka okitegeera nga tonnakiyingiramu because problems ezisinga ziri awo nti ogenda tuuka eri ofumbiddwa omusajja muganda You know, one of my friends' son is getting osuubirwa married. I told you about it. And her friend is getting married to a Muganda man. Oh, hallelujah. Because, and I love that. Waliwo I expectations. love that. Oh, Yes. oh my God. Yes, Yeah. Ali I'm willing. in love with him. But let me willing. add that Njagala extra kugattako. touch. You know how you surprise Wow. someone of, we know Makula loves noodles. But muchifo kyokugula noodles n'ogamba let me buy chicken noodles or like that extra touch. even the effort Yes, gy'otaddemu he already knows it you're is the one I'm getting married appreciated. to, I've Ekirowoozo engaged you, kyokka. but teach me how to be Exactly. married to a Muganda man. nja kugerezaako Goosebumps, just all over. like waliwo ebintu ebimu They make ebintawaanya me so ennyo happy. njagala nnyo emirembe nja kugereza nti engoye bwe zitizimpa emirembe nti sikuddawo ate siba ate kolawo oti ate there is a belt kati ebintu ebimu my mum is a mutoro kati culture wear yaabwe erina bwefaananamu ey'abanyarwanda naye nagananga n'ogyambala ewaka bino ebyokubeera buli ssaawa there is that distance waliwo okubanga buli ssaawa olinga yeekutte tebawanika mikono babejja biki for the sake of omwami you're going to find me oba mu mwezi nyambadde emirundi ebiri and is so happy because agamba olwaliro wakambadde so waliwo kyolina okuba n'ogamba wadde tokiwulira mu mirembe nja kugereza abantu okufukamira mu Buganda ffe mu Buganda omwana omulenzi bamukuza bamufukamirira taata bamufukamirira kyakulaalaba kati gwe bw'ova n'ogamba sisobola you need to sacrifice ne bwe kiba kimenyamuko n'ogamba kajja mu making her happy. But let me be honest with you. Ekintu ky'okufukamira tekinana kye kitujjako. Let me be honest. No, what I'm saying, nti bw'ofukamira Pavin, bw'ofukamirira Mr. K. Bw'osituka amavivi gaba gatemeddwako. Munnange nedda ate nga nkumanya ofukamira Pavin. No, agereza nti waliwo omuntu ayinza okujjako nga there's a healthy problem. Ate tetugambye nti koza akajanja. Abamu mufukamira mwetagaza saluuni mufukamira wina ky'omwami ekyomwetaaza naye fukamira nga bw'ofukamira ng'omwami agamba n'okugamba what do you want kweganga okufukamirako tekukyalina value you know let's do those things don't be that man. Okay, okimanyi nti njagala kubba but be romantic about it. mugambe oba Mugambe, babe, I know babe you want something. Just say it. bw'oba ofukamidde olina kyayagala more. okimanyi nti Pay more omukazi in your atandika relationship. okurealizinga nti afukamira alina kyayagala atandika n'akikyusa okutereeza exactly Yes. obadde And olina kyama then the other thing kyoyogeddaawo kyenjagala okubagamba is Kyoyogedde. be young in love. I don't care oba muri 70 oba muri 60 oba muri 50 Pavina kyonna kyogedde kiri mbadde be ngenda young kugamba in kyembadde love. nkuwhisparingira it's not a barracks marriage is not a barrack play have Play as much fun as possible. be young because Pavin kyagamba okubeera nga abato all the time kitegeeza nti there is a boy in him mwegobegobekaawo waliwo Seduce that boy. yeah mudduke Let him ddukawo come mu out. kisenge nga Seduce muli that girl. bwereere ayinza Omukyala okubanga wayinza okuba nga ye IGG oba weewa. No one wants No one wants to know. titles okay jangu ewaka omulise ku ice cream tickle her feet. I Yes. don't like being tesaka kunkwata bigere. ne mu kaseera kali But akazigiza Namuno looks akazibu like she wants. Anti so nvaako. Stop. Anti so. Let me buy the one Mukaseera so one day. kanyuvu. One day nja kugwa mu bulago.
Anaye ani atayagala mwami we mukwatako mu kiseera ekisufu. No, I said my feet. Like it's ticklish in a just a weird way. So omuntu bw'afuuka husband waliwo ebintu bye twakolanga ng'akyali boyfriend nti alina obuyimba bw'ayagala n'ogamba we are married lwaki siteekamu then we dance together in the house muli mweka so wabaawo bu moments bw'olina okusharinga ne munno ekya boyfriend kiri kikyalimu. There is a boy in him, there is a girl in her. So funayo kokola. Yes. Olabenga relation. In fact, chileta relationship pia mukubanga teboa. Waliwo abantu abali bored. Don't make your play about very disgusting things and getting comfortable, or you're going to do number 2 when he's around, or you're going to release gas, because as we are playing. Is that being playful? Let me start competing. It is healthy. Mine is louder than yours. Mine smells better. Mine is louder than yours. Omwami wo by mistake ne kamusimatuka. Kati nawe n'olyoka okakuŋŋaanya. Nawe oleete. And so no, you're gonna become makula. Nidde kankubulire. Tunuulira Pavi. People who do that. Gabalooza byakusaaga. Yes. It's not gabalooza byakusaaga. Najjuza olubuto asonda naye alage kyayinawo. Imagine, what if you block his nostrils ng'ekyo kirenga COVID-19? Keep quiet. What if number 2 comes in the process? What do you think? To be careful. Ebintu by'omuzannyo. No, just don't play about the toilet business. Don't play around at all. Ndowooza tukola bati games zammwe ze muzanya zisigale nga teziweebuula. Yes, exactly. Yeah, ng'oli mukazi oleke kuweebuuka, oli mu kwebambira musajja mu nju nti muzanye. Naye omanyi bo relaxinga nga muzanye no relaxinga just by mistake. Just don't break your back or legs on this, because now that would be more embarrassing. You're trying to pole dance or relaxation inja. Well, when nyumba zote ziniramu pole dance. First, like you let playing every other way. Kwa tezirimu. Owalampya entebe ozina ziguddemu. Oli ku mmeeza waggulu egudde. Talina sente. Ali awagamba mukazi noonyaza yaka agwa mu ntebe. But I think also time to play depends on because you're being mad. I'm suggesting one thing, because when I do this, it means we're on the same page. Njagala nnyo tugezengako okubeera empathetic. Otegere wa wozannyedde naddi era lwaki era kigenda kuvaamu ki. Kubanga tewali munno kubanga alina embeera ate gy'ayitamu. Bagenda mugoba ku mulimu oba oli awo bamugobye. Gwe notandika belly dancing. Kiyinza okuba kyekimukkakanya. Belly dancing nga n'olubuto teruli flat. Olina embuto ttaano. Anti Subaida w'okikola otya? Maybe you're trying to cheer him up. Now you say, look at this cow. Zendoza nti tusomenga embeera. It's very important. And then let's communicate. Because most cases maybe mwe embeera ekyo kyayagala. So try. Bwakugamba no, honey, I'm not in a good mood. Stop. Ate tonyiga. Because the mood should be reciprocated. You should be on the same page. If you try opening the page now kulaga nti sijayagala, then you pull back a bit and be normal wifey or normal husband. Yeah, tonyiga. Because just understand that they are dealing with a lot at that particular moment. Don't be a child. But then again, because of having problems, then you have a child in the house. Don't just walk away and like, hey, you know. Then the other thing that men do not know is be supportive to your wife. Listen to her gossip. Listen to her bad manners. Listen to her ranting. Because let me tell you, I can rant. Likewise, women, be supportive to your men. Can you imagine? Answer me and be on my side. Kubanga enda kutandika okulowooza oli ku side y'omuntu omulala. At that particular moment, have her side. Then you later on tell her, but I feel like you're overreacting about this. Which is very good. Why don't you think, like, why you get? Be your person's supporter. I told Lucy, let me tell you, some of these men take things personally. Awagira aseno je basiba bakuba kati nga Vuchi. Let me tell you, if Vuchi can get angry, don't create jokes ngompira gwa kagwa. Give him breathing space. Bambi. So learn your personal manienti. It could be rugby, it could be football, basketball, or politics. You're trying to be funny. I think another ingredient kwe kubanga
you don't you don't what? Ekirala ky'oyinza okukola kwe kubanga you communicate. Mu kifo ky'okubuuza communication yeno gye njogerako era nkikyusiza communication yeno gye njogerako ebibuuzo byonna bye wandibuuza bba olekerawo bibuuza abantu abalala lwaki akomawo leeti lwaki tayogera nange lwaki ampisa bw'ati talk to your husband. But in a nice way, nti waliwo abantu abamu nja kugereza abantu abamu ng'ogyeko past experience enkuza yaabwe esobola obaleetera some of those questions you really don't want the answers. You don't want the answers. Ignore them and move on. Don't be an investigator. Never kiba kikutawaanya si kasita akomyewo osobola settlinga for that. So ayinza okuba akomyewo ne questions zonna z'olina mu kifo ky'obotolinga nobeera omwezi mugamba neraliikiriza nabadde ndowooza oba ofunye obuzibu oba ofunye akabenje oyinza osanga wakubulira ekituufu naye nze saagala buuza muntu mulala bibuuzo bye nina obuuza omwami. Well, okyali ku junction tukyagendera ddala maaso era nga twogera on the key ingredients of a lasting relationship. Tova. Soul Television, Femunyo. Okyali ku junction tukyagendera ddala maaso Aunty Sumakula and Pavin era nga sagala weerabire nti abatuteekamu akasente beba Kauthra Agency. Remember, for jobs here in Uganda and abroad, do your research batuukirire bajja kubanga bakuyambira ddala ofune ekituufu weekoleremu akasente era nga twebuuza ku birungo mulaavu ebirungo mulaavu bannange ekirungo mulaavu okwessaamu mwembi ekitiibwa. Respecting each other. You respect each other. You respect someone's boundaries. Nti tulowooza nti omuntu waba akuwasizza ofuuka nsowera. Omanyi ensowera you're like everywhere with him. Oyagala obeere oli mu ssimu ye oliwa agenda mu family meeting oyagala omugoberere ayina kino oyagala obeere everywhere banange waliwo wetukoma you're so clingy oyo si kitaawo bw'oba wakimisi ng'okifuna this is your husband ayinako akaseera kayagala anti so nkimanyi oleeta naye tulina omumanya waliwo essaawa omuntu ayagala obeerako yekka kati bw'oba nga tomwesiga ojja kwesanga nga ogenda namugjamu nga tomusaamu olusi na kitiibwa so waliwo okubanga ekitiibwa kya kurespectinga boundary nti bannange wano koma wano tosukkawo. And then the other bit of respect that some people usually do miss out on is respecting status. Yeah. Of if omwami wange musumba ngenda kuba I'm clad in long things, I'm always quoting the Bible, I'm not making so much noise. I change from being Pavin to you turn into someone else. You marry the status with him. Yes, that is because true. By the jokes aside, it's serious. Like bwolaba ng'omwami wo lawyer ne bwaba kuyise ku dinner, don't go skimpily dressed to a law firm dinner or a lunch. Respect him. Maybe he likes that side of you. Bikolenga mulyeri gye batabamanyi mu bufunda. But when you're with him in respectable places, respect his status and who he is. Buli kyokola kyonna kibenga kidepictinga oba kimimikinga who, you know. Respect ye yasobola n'otwalira mu famire ye waliwo olowooza wafumbirwa yekka yes kituufu gwe wafumbirwa naye family eri important. Respect the family name. Those people have made their names for a long time. Tojja gizanyiramu ekirala erinnya lye ebweru ebigambo by'oyogera biyinza okuba bikwata ku ggwe naye oweebuula ye kituufu. Temulya mmere tosiba nviiri oli kuweebuula empale enywera miguwa. Okay, abaami, let us try to do things to our wives that will make them proudly speak. No, he doesn't have to do anything. Kasitaba nga yakuwasizza. Likewise, abakyala
tufube okulaba nga tuli bwaba ebyo yakuwasizza kyekisooka okulaga nti omukyala tufube okulaba nga tuli ebyo tukole ebyo abaami baffe bye beenyumirizaamu wabweru ebibaweesa ebitiibwa. Ekintu ky'okugamba nti tomulebeeta togenda naye buli wantu kituufu waliwo wosanya omuleka n'akwasaganya emirimu nga toli naye ate waliwo emikolo emitongole ng'omukyala lwaki lekasuggesting nedda kakati munnaye bw'onoolinda omwami asuggestinge olwo olitambula ddi 20 people card n'omwami wo era bali kumanya ddi bali kutegeera yandeka anti so n'agamba bw'aba yakyagala bw'aba tantutte nga talina na mulala yenna gwagenda kubanga buli lwolekawo gap buli lwolekawo gaapu abo eyitiridde kwasiganye let him go alone. Omusajja otambula nawe tekimugaana kwenda makula mba nkwesibako ntya nga nze wuwo gwe wange batantiso kati tubeere bantu abali kati nenzikiriza waliwo ebifo ebimu by'oggendamu ng'oli weka oba bya bizinesi oba byaki naye tonneerabira kundekaawo nzenna nemba nga n'engoye empya ze wangulira sina naddi lwe nzambalako olwolumontwala and the funny thing is tontwala oyina abalala b'otwala singa tolina balala b'otwala anti kati Pavin, what you need to know, there are quite a number of men. They are very insecure while with their wives. Omuntu bw'aba ayise mu kizibu tolowooza nti yonna ebizibu bigenda funayo emikolo ng'omukyala wo ogenda naye ng'omwami wo ogenda naye. The other secret ingredients to a happy marriage or a happy relationship, the city expert, and I would look at Auntie So as an expert because of Isomi, and I know right now we never chikirira abatumbav, but the other secret. The other good secret to a good relationship is realization that this person missed their individuality. Don't be too clingy. Like omuntu ono yes did you marry me? No nedda anti so nkwagala oli mama w'abaana bange oli kabite ate leero nkuli kumpi nja kugwa mu bulago naye let him breathe. Let him soar, let him be a boy, let him go out like with his friends, banyumye. Akomewo wakanga yagala na kulia, like not that one of but yours. But very excited and happy. To tell you about his day of, oh my God, I made this one of smirk, like this one, like I saw him gaturi musomero. You like the joy of having something different to talk about, and also you're telling him about, you know, organize women's trips and retreats. Call and so call Makula Bajeba Babudi. Let them also go and be boys. Let him have a moment of being himself. Buli lw'oyagala abeere naawe omuggyako abantu abalala. N'omuggyako essimu oyogera nani abo be bani lwaki ze toyogera nange lwaki nsinze gw'otwala. Kakati njagala nnyo ng'abakyala bwe mwagala okuwa abaami emirembe n'abaami babaweeko ku mirembe. Naye tight marking. It's not tight marking. Because so it is called trust. Yes. Bw'owa omuntu emirembe kitegeeza omwesiga. Ate talina kuyitawo. No, Auntie So I'm this kind of person. Let's balance it up. What's wrong with balancing it up? No. Let the wife go out with the girls. It's okay, yes. As long as bamuteeka mumize. Agenda kwanza. Zekakubulira trick ekola ennaku zino. Like lay your strategy, mark, like it could be marking territory, but you could do it away from there. Oshtegera omusajja ali spoken for alabika. First of all, if he's married and is proud to be married to you, he will have his ring on or whatever he will claim in public. Nti omukyala wange gyali eka. Oshtegera mukyala wange abatumiddeko ne bw'aba takwogedde esuuti making sure atukudde agiridde ali clean omutegekedde akatambala akalina. Yes, there are some things that will speak volumes nti era ne bw'oba bamulaba, and trust me, those women always know. They always know. Namulaba nagamba there must be someone. Amulabirira amukuuma to one extent nti omwami ono ne bw'aba ali wakati mu kwana omukazi ono akwanibwa oweewa bbali. But which kind of mind has, you know, like, I know exactly neatly done, you know, you see, so the man will be like, yeah, what does married. This say? Nti abakyala tweyise oba tukole ebintu ebyo ebinaaweesa abaami baffe ekitiibwa ne bwe tuba tetugenze nabo nga tubeera represented we baba balaze. Naye bannange twogere ku nsonga y'ekisenge. Ensonga y'ekisenge eno okwongera intimacy. Muteeke wansi amasimu.
sagala nnyo twebuzeebuze. I'm content. I think we've so much taken for granted this responsibility of the bedroom. Sometimes because we push it. Yes, the issue is not kukuba summer. How intimate are you? How closely are you? How does your chemistry really work together that you are on the same page? Yes, and no one is refusing. Yes. Ekyekyoggamba nti tekuba kuba sama. Kale sama ne bw'oba ogikubye naye ogikubye mu lubuuki era mu ssaaki. Sama eyo etuleetedde okunyumirwa oba n'okufuna okumatizibwa n'okusanyusibwa n'okusanyuka. Because at the end of the day, there's where sometimes both men and women do not respect the bedroom and whatever it is that takes place there. We take it so much for granted. The men are so much in a hurry to get heated up, have it 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes, and just go off like a duck without even caring omuntu wange ye atuuseewa. Yes, kubanga omwana omuwala ono ekyamujja ewaabwe yajja kukima kyataafuna eri kati alina okifuna mu bujjuvu bwakyo. And then again, these ladies, every other time I have a headache, I'm not in moods. And as you know, I'm waiting for the ovulation week. Oh my good God. Katonda yatonda ekintu kino. Tuberenga yengeri je sisinkana bwetu tine tunyumia emboozi. Eguka kubanga masekati awo Katonda wali. Kubanga yatonda ekintu kino. Enyumia ye mirundi egisinga bwebanga nsufu nebaako weguka. Ngamba akabozi k'ekyama. Many times ebintu byonna muddu ziba nnungi. Omusajja ne bwagenda okola ssente oba omwami n'abaako omukyala w'abaako n'agenda emikisa gyeyongera mu family because embeera eyo Katonda gye yateekawo ennyumi eyo esinga zino ennyumya zammwe ze mugenda ne mudderi mpa amazzi nteerayo obutunda nkolera biki naye abantu ne mubeera mu kyama kyammwe ne munyumya. Nze nja kwogera n'abakyala anti nkwagala nnyo omanyi okukiikirira abaami. Mwogera tebatuwulira. Nkwagala nnyo omanyi okukiikirira abaami. Njagala kwogerako n'abakyala nti nga bw'omanyi emmere y'omusajja gy'asinga owoomerwa naye Katonda engeri gy'akaagalamu nti ayagala kakamule nga si ka blender nga kakasengejja. Ennyama ye ayagala nga ya boil nga si nsiike. Ettooka ayagala nga lyamino oba nga saanike nga si ki. Ezo details tuzimanyi mu ffumbiro tunoonye kuza ekisenge. Era kyekituyamba okufumba obulungi ekiwooma. Omusajja nawoomerwa emmere gy'ofumba mu ffumbiro. So mu ffumbiro ery'ekisenge gw'omufumbi yennyabo fuba nnyo okuzuula omuntu gy'ayagala ofumbemu emmere eyo. Funayo akaseera omubuuze wandiyagadde enfumbe ntya olwaleero. Ayinza okuba akutya okugamba naye nga bw'okitandika asobola okukikunyonnyola. Nagamba bebbi olwayo mbadde njagala kasupu tukawute bwe tuti. Waliwo n'okuyiiya. Amaaso. Anti yes, kati waliwo okuyiiya nga bwe kati ewange sisobola yiiyizaayo lumonde. Lumonde yaliwa ku nsonga z'ekisenge makula. Ndi ku lumonde omufumbe yennyini emmere. Anti kati anti njagala kunnyo anti nkutuuse eno nti effumbiro okuyiiya kusobola okubaayo. Anti kye njagala okugamba kye kino. Nga bw'onoobeera mu ffumbiro ng'omanyi omwami otalya lumonde toyiiyizaayo. Toleeta lumonde. So n'eno mu kisenge ekikyasingira ddala kwe kuba nti omusajja ono omuleka n'agulumira kye kisooka. Ekirungo kye. Waliwo okubanga afiiringa nga nti ye musajja ye kabaka tokimuggyako mu kisenge. Ne bw'oba olina experience ne bw'oba olina by'omanyi bingi muleke naivety ye n'agyetaaga nti tolina ky'omanyi oba oyagala akuyigirize wadde obukugu obulina afune kiri nti ndi musajja era bw'akifuna nti ndi musajja tomanyi bwe kiwulirika nga bw'akufumbidde owoomeddwa. So at times experience eddigobe makula eddigobe lino muliwoomerwa mwenna. Exactly. Kubanga kakati woleka omwami ye n'afumba. Sigambye nti tumuleke mukwatagane wano mu mbeera ey'okutegeeragana nti otunnyo twetwo oba tutongeremu yoyo royiko okitegeera kwegamba ne munyumya nga eri munange owulira otya kitambula kitya Pavin vayo gy'oli kwegamba ekintu ekyo embeera ey'empoomu eyo ey'okukakkana nga mulina ekiseera kyammwe kye mukakkana ne munyumya emboozi era wenjagala okugambira twawula okuzaala mu mukazi n'okuzaala mu musajja n'okunyumira obufumbo. Okuzaala obuzaazi omukunkumulamu obukunkumuzi ki baana naye nga tafunangako ssanyu tomutwalangako mu ggulu n'omuzza mu nsi. Okyali ku Junction tukyagendera ddala maaso era nga twogera on some of the key ingredients in a relationship to vow.
Television Femunyo. Anti-Sumakula and Pavin, Kauthra is important. When you're taking a decision to work abroad, making sure nti ogenze mu agency ntuufu era egenda okuyamba okutambuza okufunira omulimu ogunaakuzimba. Tukiri aba Kauthra Agency Uganda Limited for jobs here in Uganda and abroad era nga bongedde okubanga bakutegeeza nti emirimu eja meat parking it's in Poland and you get over 4 million. Depending on okozo otya jukira nakugamba kola research olabe oba ekintu kyogenda onookisobola if you can handle the weather or the situationship up there, making sure to research mukoze. But for more details kubira ba Kauthra ku 0784 19 14 18 oba 0704 98 0353. Kauthra Agencies abagaba emirimu wano mu Uganda ate ne munsi yonna gyoyagala ogendamu. They have international connections. Abantu okubanga relationship mwagala ebeere strong mujje mu violence. Okulwanagana muyomba mwevuma yes temwewadde ekitiibwa naye nekisukka nawo omuntu n'akuba munne ng'akuba embwa. That's not a relationship. I'm not going to contribute to that. Actually, basically, by the time someone is beating you, you're not in a relationship. We get conflicts. It's really part of well, individuality. Ngatuvuddemu mu violence kubanga gambye yo si relationship. By the time ogenda okukwata omukono gwo oguteeke ku mwana w'abandi tomwagala si kumuweeweeta naye kumulumya. Si mutabani wo. Because even women beat. Olaba ne muwala wo ne mutabani wo tomukuba. So individuality. Stop lacking the sense of self. Yeah? Because by the time a man singles out, nagamba that this is the woman that I want to be in a relationship with, stick to being who you are. Most cases, tuagala nnyo kubeera the need to be loved. No tukanga bw'oba ogenze mu ba in-laws. Ofuuka kirala because oyagala bakukkirize mu family ne weefuula ekirala. Ayinza okuba we are falling in love with Pavin. Yayagala Pavin because she speaks her mind. Like she's who she is and I'm madly in love with that person. Naye nga bw'otuuka n'okyuka. Olw'ensonga nti bakubatarinze bakutraininze n'otandika ofuuka people pleaser. Omwami nakutwala mu bantu agamba mukyala wange my wife would definitely have an idea on this topic. No imuka because you want to please the people around. No you get something bleak and something dumb different from the topic. Omwami they lose interest. Kati no seizing okubeera the Pavin that he knew. Natandika okunonya Pavin elsewhere. There are men who fall in love with a strong character omukazi gy'abaalina. Notandiko jiluzinga mu marriage, even in life, notandiko jiluzinga, like you said, nti pleasing abantu, oyina abantu abagamba ebigambo, nti nedda oyina okubeera bwoti, oli aggressive nnyo, omukazi oyina okubeera bwoti, toyina kola nnyo, toyina kola bwoti. Bajja ku accepting mu family. Nti omuntu gw'olina obuuza ebibuuzo yebbaawo, you're falling in love naawe. Abalala yeesiwulira ne tebakusalirawo. Tobaleetera kusalawo. Don't lose yourself to please others. Nti oyinza okuluzinga yourself ate nga ye muntu gwe ya falling in love. Exactly. Now you're pleasing others and failing to please your man. Okay, that's very understandable. But we also need to know that bw'olabanga personality yo nyonoone mufumuko ng'eyonona. Ajja kugamba nti kino they usually communicate. They communicate. Era nawe bulijjo tugamba. No, you can tell. They do. And so this is we are talking about a lasting relationship, meaning it's working. And you're learning to learn each other. Usually bw'okola ekintu ng'omwami takyagala ne bw'aba takyogedde, it shows on their facial expressions. Some people just keep quiet. Of if I don't like what's going on, era mwami Jesus, Mr. K will just be there kugambe, you're not in a good mood today because I'm quiet. He knows when she draws back, or when she snaps, she's probably hurt, or she's angry about something, or when she omuntu waba akumanyi muntu munno mweyiga nga bwe nagamba in the beginning, learn to learn each other. So when you see that my spouse is actually not happy with this, change it. Of course, as a person, as a growing individual, otuuka mu relationship nawe n'okula,
no growing ng'omuntu nti natandika ndi girlfriend, I'm now a fiance, I'm now becoming a wife, I've become a mother. You adjust your character in accordance to the stage of your relationship with that person. Nti kakati wali nvuddewo nga bw'olaba nti the pupa develops walere caterpillar butterfly, then you fly together. Okay, let's not give people the impression that marriage is completely blissful 100%. Let's also probably think about if things get dark. Omuntu, because in good and bad. Why dark? Why not grey? I cannot. Okay, we've spoken about the blissful part of it. Okay, how we can succeed it. So let's also see into how does the romance or intimacy continue even amidst a few issues. Communicate. You have to be understanding. You have to be understanding. Be patient. Be tolerant. Don't keep quiet. And then trust your spouse. Be tolerant. Yes. Kubanga bannange abaami mumanyi okufuna ebizibu ne musirika nonsiriikirira sirina kyenkukoze simanyi kyobadde. I don't even know what to do. I don't even know what to do and how to treat you. It's very important that you talk to us. Abakyala emirundi egisinga, we have this enduring character and personality. It is so strong that tewali kyogenda kwogera kigenda kunkanuza maaso nti mwami wakoze eki. There's a way in which we can calm you down. Yeah, of course, JBD, but really, you need to avoid. And then respect for each other. But be tolerant and be empathetic. Very important. It's very, avoid the whole propaganda of tit for tat. That is not good. Revenging, it is not good. It doesn't make sense. It really doesn't. Mwongera kwemenya bwemenya. Chenyenzo gamba. It takes 3 for a marriage to work. The 3 is you, your spouse, and God. Katonda abatali mu relationship yammwe. It is a triangle. Yes, it is. So every nsonda has a person in yes. Buli kimu kyonna. When you have God, ayina bw'abagatta. Katonda abagatta. Kyovola kyandibadde kirungi nga bantu muli mu Katonda y'omu in your marriage. Nti mu agreeing spiritually. Naye omu musiraamu, omu mulokole. When do you agree spiritually? Well, do you agree to go to church together ne mufukamira nogamba katugende kati tusabe the both of you? Anti si waliwo ebizibu ebijja in marriages bogambye nti down zibaawo naye nga muyina okwagreeinga nga musaba Katonda y'omu. Imagine oyina ebizibu mu maka nga omukazi ali mu kufuuwa mmindi nga gwe oli ku maviivi. Ekyo kikyamu. Kubanga ate oyo ow'okufuuwa emmindi aba ayiseewo. But also what I think ng'omusajja this time yafuuwa emmindi nga gwe oli mu kusaba. Ononya sente bambi oli ene omusabira mwami Katonda blessing afune sente nga ye kyaliko bamutumye ebbeere eryo. Gamba nga yakusazeeko enjala azitwala n'akawale k'akomunda. So muyina okwagreeinga spiritually. But well, mwetaaga Katonda for a obayamba. relationship to work and to last long, I need you to know that it's beyond your own making. You can't, it's usually up to the both of you. If it's one-sided, if it's not reciprocated, it will never work and it won't last long. So whenever you feel the need of and you feel like you're solos in that decision, you're solos in that relationship, then discuss. And the discussion should be on calling it quits. Nkugambi anti sonkoleza bulungi nti bw'obanga olwana ng'owulira kiganye, that's what I say. N'olwana n'owulira nga buli kyosiba kikutuka kiganye, call it quits. Because I've just been reading on Instagram and the person said that it could be 40 years of marriage, but for you it's 40 years of bondage. Nga babalaba bagamba bambi they are happily married naye nga gwolinga mu ali mu bondage yekibi bwe mwawukana bwe muti bagamba kiki nnyo ekyo kyatayiga mu myaka giri 4. Omuntu gw'olabanga adduka emisinde ayina gy'ava tomujajinga kubanga ye eri gyali gwe toliiya nti kumanya kiki kyadduse, because a person cannot waste a whole 40 years or 20 years in a marriage, yes, and then come out just like that. So and also before we involve other people, ababiri babibiita naye abasatu bakola ki? Basatulula nga tonnabagenda kulopa mwami wo wa bazadde bo, obanga tonnagenda wanjazaalawo okulopa oba omukyalo okumuweebuula eno neno mulopye mu balamu olalaasizza, musooke mutuule ensonga eno mubeeko bwe mugiggusa. Era nsongenda kuddayo ku my point nti you need God. Ebintu byonna byonna n'ebigaana omuntu ataliko wakuwulira your cries oba ebintu byonna byonna is your God. God definitely. So it is nze mmanyi relationship buli kimu kigenda baawo
Katonda yamanyi omusajja w'okusinga, Katonda yamanyi mukazi w'okusinga, yamanyi w'alina okukwata bawo n'akyuka, even the woman. Before the show ends, one of the other key ingredients of a relationship is money. Mwetaaga sente ne munatunula mutya ne mukudakola mutya. I recently had a chance to go to my home. Omanyi ng'embeera ekususeeko dduka n'ogenda eka. So I went to Machindi and I got good advice. And the advice is it's always important to have a standing ground, like chiba chirungi nobanga oina contribution mu bulamu. Nti bw'oba tolina kyoleetawo entalo zonna we ziva, ennyombo zonna we zitandikira, because if the kids are sick and there's nothing you can do about it, oba omukyala tasobodde kuyamba oba omwami tasobodde kuyamba, it's going to be bad. It's going to be worse than omwana already mulwadde naye n'embeera wammwe etabuke. Temujja kukwatagana, temujja kwagala kwetunulako, temugenda kwagala kwekafatinga, nothing. Emmere teriwo oba nothing. So at the end of the day, do what you have to do to sustain, your marriage, to secure your marriage. Contribution is very important. Your contribution is important. But also budgeting is very important. Thank you. Your job could be just to budget. But also, maybe you don't really have money contribution, but you contribute in another way. Oyinza okubeera nga osigala awaka gw'olabirira abaana obanga omwami bw'aweerera fees gwe n'oleetayo contribution ya requirements. I respect stay home mothers. They actually work so harder than any other that you've ever known. Era nze gye bujja maaso eyo ndowooza abaami abakyala bo tubateeke ku misaala. Tolinda bulinzi kumuwa buvunaanyizibwa. Anti buvunaanyizibwa naye waliwo embeera gy'osanyuka omuntu ono contribution y'omukyala atateekawo ssente ewaka kwe kubanga akendeeza ensaasanya y'omusajja. Kyekyo kituufu. Nti teweetaaga maid, teweetaaga kutwala baana ku ssomero nti waliwo alina obbatwalanga nga wooli. Buli bange essomero kumpi waliwo kuba nti yes muyina driver asobola obbatwala, participate, be part of this, nti asasula fees naye ate tobeera ng'otuulaka nga olinga amamira amagye omusuubira n'ogenda okima abaana. But there is something that you can still do around home, like starting a business at home, say baking. Well, Junction ebadde kutuusibwako Kauthwa Uganda Limited for jobs abroad and here in Uganda. Tubaagala nnyo. Bye bye. The Junction ewagiddwa Kauthwa Agents Limited abegulidde erinnya mu kufunira abantu emirimu wano mu ggwanga ne mawanga g'ewabweru okwenogera ku nsimbi. Kauthwa Agents Limited basangibwa Kasangati okumpi ne Kasangati Police Station ku kizimbe kya MJ Plaza, second floor, room B07, oba kuba ku 0784 M94 4M8 oba 0704 980 353. Beba Kauthwa Agents Limited.